একটা নতুন ট্রেন আনবক্সিং করবে এখন। দেখো কত সুন্দর। এটা এখন খুলে দেখে এটার ভিতরে কি কি আছে, কি কি অবস্থায় আছে। বাচ্চারা দেখো, অনেক সুন্দর একটা ট্রেন। প্যাকেটটা খুলে নেয় আগে। কার্টুন বক্সের ভিতরে কি কি আছে। অনেক সুন্দর। কারণটা খুলে ফেললাম। পাশের একটা খুলে, কয়টা বগি? 3টা বগি। অনেক সুন্দর। বাচ্চারা দেখো, একটু ব্যাটারি সিস্টেম মনে হয়। সামনে দিয়ে সেম সেম বুলেট ট্রেনের মতো। অনেক সুন্দর। দরজার নকশা আছে, জানালার নকশা আছে। অনেক সুন্দর। 3টা বগি, পিছনেও সামনের মতো একই। উল্টে দেখি, যে ব্যাটারি সিস্টেম, ব্যাটারি মোটর, ব্যাটারি সিস্টেম। প্রত্যেক বগিতে চাকা আছে। উল্টিয়ে ভালো করে দেখি। সুইচ দেওয়া ব্যাটারি, যেহেতু ব্যাটারি লাগানোর সিস্টেম এখানে। অনেক সুন্দর। 3টা বগি। চালালে দেখি কি অবস্থা হয় এটার। এইদিকে সামনে থেকে একটু ধরে দেখি। বুলেট ট্রেন, অনেক সুন্দর। একটু মাটিতে দেখে ছেড়ে দেব। অনেক সুন্দর। বাচ্চারা দেখো, সেম সেম ট্রেন। অনেক সুন্দর। ঘুরতেছে ঘুরতেছে। ব্যাটারি হলো চার্জ কম। বাচ্চারা দেখো, অনেক সুন্দর। সোজা সোজা। আটকিয়েছে কেউ, শোনা জায়গা নাই হয়তো এখানে। অনেক সুন্দর। সোজা বরাবর ঢাকা কমলাপুর স্টেশন চলে আসতেছে। অল্প একটু। অনেক সুন্দর। ঠক 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 ঠক।